Aunque comes palo pescado y huevos todos los días, aunque camins o levantes pesas ligeras con regularidad, hay una razón por la que tus músculos se sienten débiles y lentos para recuperar después de los 60. La verdad es que la mayoría de los adultos mayores están luchando contra una deficiencia oculta de nutrientes que silenciosamente drena su fuerza. ¿Crees que estás obteniendo suficiente proteína para tu cuerpo no puede usarla correctamente sin los constructores naturales de músculo adecuados? Why no son polvos, batidos en pastillas? El secreto está en cuatro poderosos frutos secos que literalmente pueden ayudar a reconstruir el tejido muscular desde dentro hacia afuera. Estos pequeños alimentos están cargados de aminoácidos, magnesio y proteínas vegetales que activan el proceso de reparación de tu cuerpo, es mismo que se apaga con la edad. El problema es que la mayoría de los adultos mayores nunca los comen en la combinación o momento adecuados. Y por eso sus músculos siguen cansados, las articulaciones rígidas y la energía baja. En este video, revelar los cuatro frutos secos científicamente comprobados que restauran las fibras musculares, protegen contra la sarcopenia y devuelven la fuerza que crees perdida para siempre. Empezaré desde el menos poderoso hasta el más efectivo, así que asegure de cuidarte hasta el final. El último suele ser ignorado, pero puede transformar cómo se siente tu cuerpo en solo semanas. Y antes de comenzar, si de verdad te interesa mantenerte fuerte, independiente y móvil después de los 60, presiona el botón de suscripción ahora mismo. Porque tu camino para reconstruir músculo empieza aquí. Aunque comes suficiente proteína, tus músculos pueden sentirse como si hubieran perdido su chispa. Esa sensación firme y tensa que antes te hacía sentir fuerte y estable sobre tus pies. Para la mayoría de las personas después de los 60, eso no es solo envejecimiento. Es una deficiencia mineral silenciosa que apaga el interruptor natural de activación muscular de tu cuerpo, y uno de los alimentos más poderosos para encender es. Interruptor no se encuentra en una pastilla ni en un polvo. Es la humiel de almendra. Las almendras son más que un snack saludable. Son una de las fuentes naturales más ricas en magnesio y arginina, dos nutrientes esenciales para la contracción muscular y el flujo sanguíneo. El magnesio actúa como una bulla para tus músculos. Ayuda a convertir los alimentos en energía utilizable y mantiene tus células nerviosas funcionando suavemente. Sin él, los músculos se debilitan, se cansan más rápido y se recuperan más lento después de cualquier actividad. Por eso tantos adultos mayores sienten fatiga, incluso después de movimientos simples como subir escaleras o cargar bolsas del supermercado. Sus reservas de magnesio están casi vacías. Una investigación reciente de la Universidad de Texas mostró que adultos mayores de 60 años que agregaron un puñado de almendras diariamente durante 6 semanas mejoran su resistencia muscular hasta en un 20% comparado con quienes no lo hieron. La razón, la originan las almendras. Aumenta el óxido nítrico, una molécula que expande los vasos sanguíneos y entrega sangre rica en oxígeno directamente al tejido muscular. Cuando tus músculos reciben más oxígeno, se recuperan y reconstruyen más rápido. Pero aquí está lo que la mayoría de los adultos mayores no sabe.
Tostar almendras a altas temperaturas destruyen hasta el 35% de estos nutrientes clave. Si comes almendras muy tostadas o saladas, estás perdiendo gran parte de su poder para construir mdscu lo dat la mejor manera. Es remediar almendras crudas durante la noche y comerlas temprano en la mañana con el estómago vacío. Esto activa enzimas que ayudan al cuerpo a absorber los minerales de manera más eficiente. Para el desayuno, prueba mezclar 6 almendras remediadas en un batido con avena, plátano y una cucharada de yogur griego. Esta combinación le da a tu cuerpo no solo proteína, sino los minerales y grasas que convierten esa proteína en verdadera fuerza. En el almuerzo, espolvorea almendras picadas sobre veras al vapor o ensaladas. Sus grasas saludables ayudan a absorber vitaminas liposolubles como la E y la D. Ambas críticas para la reparación muscular, y como impulso nocturno, combina 2 almendras remediadas con una taza de leche tibia con curcuma. La combinación apoya la recuperación muscular nocturna, mientras mantiene la inflamación baja. Aquí hay una historia que quizá te suene familiar. Una de mis pacientes, Martha, de 72 años, se quejaba de que sus piernas temblaban incluso después de una caminata corta. Pensó que necesitaba más proteína, así que comenzó a beber batidos todas las mañanas. Sin embargo, su fuerza casi no mejoraba. Cuando la examinamos, su magnesio estaba bajo, aunque su dieta estaba llena de proteína. Después de agregar almendras diariamente y reducir los snacks procesados, su tono muscular comenzó a volver en 3 semanas. Es como si mis piernas recordaran cómo moverse otra vez. Dio. Eso es lo que pasa cuando los músculos finalmente reciben los minerales que han estado DESE a tu dot así que, si te preguntas por qué tus músculos no se reconstruyen tan rápido como deberían, no pienses solo en proteína. Piensa en activación. Las almendras no solo alimentan tus músculos. Los despiertan, y una vez que los devuelves a la vida, El resto de tu nutrición finalmente puede hacer su trabajo. ¿Alguna vez has notado que tus músculos se sienten adolorados durante días después de incluso una actividad ligera? Como si tu cuerpo simplemente se negara a recuperar como antes. Para la mayoría de las personas después de los 60, esto no es solo cansancio. Es inflamación silenciosa que desgasta la fuerza muscular. La inflamación crónica ralentiza la reparación. Daña las fibras musculares y bloquea la capacidad del cuerpo para reconstruirse después del ejercicio o movimiento diario. Para la naturaleza ya escondió uno de los alimentos musculares antiinflamatorios más poderosos dentro de una simple cáscara. La nuez. Las nueces están cargadas de ácidos grasos omega 3, antioxidantes y proteínas vegetales, una combinación que funciona como un bálsamo refrescante para los músculos envejecidos. A diferencia de otros frutos secos, las nueces contienen ácido alfa-linolénico, ALA, una forma vegetal de omega 3 que el cuerpo convierte en DHA y EPA, los mismos compuestos antiinflamatorios, que se encuentran en el pescado.estas grasas saludables protegen las células musculares del estrés oxidativo, la herrumbre silenciosa que hace que los músculos se vuelven rígidos, dolorosos y débiles con el tiempo. Un estudio de 2022 de la Universidad de Barcelona
Seguio a 90 adultos mayores de 60 años que agregaron un pequeño puñado de nueces a su dieta diaria durante 3 meses. Los resultados fueron notables. Los participantes mostraron una disminución del 25% en marcadores de inflamación muscular y reportaron mejor flexibilidad y recuperación, en más impresionante. Su resistencia muscular aumentó significativamente sin ningún cambio en sus hábitos de ejercicio. Los investigadores concluyeron que los antioxidantes de la nuez neutralizan radicales libres que atacan el tejido muscular, ralentizando efectivamente el proceso de envejecimiento dentro de los propios músculos. Aquí hay algo que la mayoría de los adultos mayores no entiende. La inflamación no solo viene de lesiones o artritis. También se acumula silenciosamente por comida procesada, aceites refinados y picos de azúcar. Por eso incluso personas que comen suficiente proteína en se sienten débiles por la inflamación. Mantiene a sus músculos en un estado constante de estrés. Las nueces revierten el ciclo al aportar polifenols y ácido elágico, compuestos que calman los tejidos inflamados y mejoran la comunicación entre las células del cerebro y los músculos. En otras palabras, no solo sanan. Ayudan a que tu cuerpo recuerde cómo moverse con fuerza nuevamente, para obtener el mayor beneficio. Debes comerlas de la manera correcta. Las nueces tostadas o saladas pierden gran parte de su potencia en omega 3 y aumentan el sodio, el mineral que causa retención de líquidos y rigidez. El mejor método es comer nueces crudas remojadas temprano en el día. Remoja 4 o 5 durante la noche en un vaso de agua. Quita la piel café delgada por la mañana y comelas con el estómago vacío. El proceso de remojo reduce los taninos que bloquean la absorción de nutrientes y activa enzimas, que hacen que sus grasas son más fáciles de digerir. Aquí tienes una idea poderosa para el desayuno. Mezcla esas nueces remojadas en yogur griego o avena con un corrido de miel cruda y canela. Esta combinación ofrece proteína de alta calidad, grasas buenas y antioxidantes en un solo tazo. La proteína del yogur ayuda a reconstruir. Los omega-3 combaten la inflamación y la canela controla el azúcar en sangre. Un triple beneficio para los músculos envejecidos. Para el almuerzo, tritura algunas nueces en una ensalada con espinaca, aguacate y aceite de oliva. Las grasas saludables trabajan juntas para mejorar la absorción de nutrientes, especialmente vitaminas A, D y E. Todas críticas para la reparación muscular. Y si deseas un snack por la noche, combina dos nueces con unas rodillas de manzana. Una combinación natural antes de dormir que estabiliza el azúcar en sangre y apoya la recuperación nocturna. Uno de mis pacientes, Frank, de 68 años, luego luchando con dolor constante en el hombro. Había dejado de levantar incluso pesos ligeros por la molestia duraba días. Cuando revisé su dieta, estaba llena de alimentos procesados bajos en grasa y casi sin grasas saludables. Le pedí que reemplazara sus galetas de la tarde por un puñado de nueces y agua durante 3 semanas. Cuando regresó, dijo, es extraño. No cambié nada más, pero puedo levantar mi brazo otra vez sin dolor. Es el poder silencioso de la nutrición antiinflamatoria. Estas son las 3 trampas alimenticias más comunes en las que caen los adultos mayores, y la última sorprende a casi todos de azúcar refinada.
El azacar puede dar energía rápida, pero es un ladrón silencioso de fuerza muscular. Cuando el azacar se combina con los aminoácidos de las nueces, forma productos de glycation avanzada, compuestos tóxicos que endurecen las fibras musculares y ralentizan la recuperación. Por eso los postres como nueces caramelizadas o mantequillas de nueces endulzadas hacen más daño que bien. Si tienes antojo de dulce, elige fruta fresca o un toque de miel cruda. Azúcares naturales que tus músculos pueden usar realmente para obtener energía, no destruyen. Aceites procesados. Muchas mezclas de nueces del supermercado están cubiertas con aceite vegetal, aceite de canola o aceite de soya, los cuales se oxidan con el calor y inflaman el tejido muscular. La inflamación crónica es la razón número uno por la que los adultos mayores se sienten adolorados, hinchados y fatigados, incluso después de comer alimentos saludables. Siempre elige nueces tostadas en seco o crudas. Y si cocinas con aceite, cambia al aceite de oliva o de aguacate. Estas grasas saludables calman la inflamación en lugar de alimentarla. Pan blanco y carbohidratos refinados. Este es el más engañoso. El pan blanco, las galetas y los pasteles comidos junto con nueces disparan el azúcar en sangre tan rápido que tu cuerpo deja de absorber los aminoácidos de esas nueces. Te quedas con calorías pero sin ganancia muscular. Reemplézalos con granos enteros como quinoa, avena o arroz integral. Que liberan energía lentamente y mantienen tus músculos nutridos todo el día. Cuando eliminas estos tres bloqueadores musculares, cada puñado de nueces trabaja el doble para ti. Tus músculos comienzan a reconstruirse más rápido. El dolor disminuye y tu cuerpo vuelve a responder como lo. Hacia en os.sq ahora sabes que el secreto para reconstruir músculo. Después de los 60 no está escondido en polvos costosos o suplementos milagrosos. Está en las cuatro nueces simples que la naturaleza diseñó para alimentar tu fuerza desde dentro. Las almendras despiertan tus músculos. Las nueces calman la inflamación. Los pistachos activan la síntesis de proteínas. Y las nueces de Brasil recargan tus células con minerales llenos de vida. Juntas forman un sistema de recuperación natural que puede restaurar la energía, la confianza y la independencia que creas perdes. La pregunta es, ¿comenzarás hoy? Por cada día que esperas, tus músculos se debilitan un poco más. Pero cada día que los nutres correctamente, se vuelven más fuertes, estables y llenos de vida. Así que ve a tu cocina, toma un puñado de estas nueces sanadoras y comienza tu regreso. Tu cuerpo recuerda cómo ser fuerte. Solo necesita el combustible correcto para despertarlo de nuevo. Si te resultó útil, suscríbete ahora mismo porque en el próximo video revelar 5 bebidas que distraen silenciosamente la fuerza muscular después de las 60 y la única bebida que la revierte en solo una semana. No te lo pierdas. Tu siguiente paso hacia una fuerza duradera comienza ahora. Las nueces nos enseñan una lección vital. La recuperación muscular no se trata solo de agregar más proteína. Se trata de eliminar el fuego que impide que los músculos se enhenda. Si calmas esa inflamación interna, tu fuerza regresa naturalmente. Antes de tomar otro suplemento, toma un puñado de nueces. Porque veces la medicina muscular más avanzada es la que crece en la naturaleza. Si alguna vez has sentido que tus músculos simplemente no responden más,
Incluso después de comer suficiente proteína, no lo estás imaginando. Después de los 60, el cuerpo entra en lo que los científicos llaman una etapa de resistencia anabólica, donde tus músculos dejan de reaccionar a la proteína como lo hacían antes. Comes, pero tus músculos no se reconstruyen. Te mueves, pero no ganas fuerza. Es frustrante. Y para millones de adultos mayores, es la razón por la que siguen perdiendo músculo sin importar lo bien que comen. Pero la buena noticia es que la naturaleza tiene una solución silencios dado el pistacho, un fruto pequeño lleno del aminoácido, que vuelve a encender tu interruptor de construcción muscular. Es compuesto clave es la leucina. El mismo aminoácido que se encuentra en huevos, carnes magras y proteína de suero, para los pistachos la ofrecen en una forma vegetal, más fácil de digerir para los cuerpos que envejecen. La leucina actúa como un mensajero dentro de tu cuerpo. Cuando liga a tus músculos, le das a tus células que comienzan a construir. Sin ella, tu cuerpo no puede sintetizar nuevo tejido muscular. Sin importar cuánta proteína consumas, y aquí está lo que la mayoría de los adultos mayores no sabe. Los pistachos contienen los 9 aminoácidos esenciales, lo que los convierte en una de las pocas proteínas vegetales completas de la naturaleza. Eso significa que no solo aportan nutrientes, sino que activan el proceso que convierte esos nutrientes en músculo. Un estudio clínico de 2021 de la Universidad de Cornell comparó la proteína del pistacho con la proteína del huevo entre adultos mayores. Los resultados sorprendieron a los investigadores. Los participantes que comieron pistachos diariamente durante 8 semanas mostraron el mismo nivel de síntesis de proteína muscular que aquellos que comieron huevos, pero también experimentaron mejor digestión, mayor energía y menor colesterol. Por eso los expertos ahora llaman a los pistachos un alimento de doble acción. Uno que apoya tanto la salud muscular como la cardiovascular. Aquí está el secreto, no es solo lo que contiene el pistacho. Es como lo comes da la mayoría de la gente. Consume pistachos salados o muy tostados sin darse cuenta de que el exceso de sodio puede causar retención de agua, hinchazón e incluso calambres musculares. Los verdaderos beneficios provienen de pistachos crudos o ligeramente tostados sin sal. Comerlos a media mañana o mediodía, cuando tu metabolismo está activo. Permite que tu cuerpo absorba mejor sus aminoácidos. Prueba esto alrededor del almuerzo. Come un puñado pequeño de pistachos, unos 20 a 25, junto con una taza de té verde. Las catequinas naturales del té verde trabajan en sinergia con la leucina para mejorar la recuperación muscular y el metabolismo. O mezcla pistachos en un batido con espinaca, plátano y leche de almendra para un impulso de energía amigable con los músculos que se siente ligero para poderoso. Acute en puedes triturarlos como topping en avena o yogur. Las grasas saludables ayudan a estabilizar el azúcar en sangre, evitando la fatiga después de comer. Algo que a menudo afecta a los adultos mayores. Nunca olvidar la historia de una maestra jubilada llamada Elaine. De 69 años que me dio, estoy comiendo proteína todos los días. Pero mis brazos siguen sintiendo blandos y pesados. Cuando revisé su dieta, estaba llena de palo y lácteos. Pero le faltaban fuentes vegetales, ricas en leucina.
La dige que empezara a comer pistachos a diario y que reduira los snacks procesados en mis. Escribió diciendo, mis brazos se están endureciendo y me siento más ligera al caminar. No fue magia. Fue activación metabólica. Los pistachos ayudaron a su cuerpo a usar la proteína que ya estaba comiendo. Otro beneficio poco mencionado de los pistachos es su alto contenido de vitamina B6 y potasio, ambos esenciales para la función nerviosa muscular y el equilibrio de electrolitos. Estos nutrientes previenen los calambres nocturnos y mejoran la coordinación muscular, problemas con los que muchos adultos mayores luchan en silencio, pero que rara vez relacionan con la alimentación. Incluso solo unos pocos pistachos antes de dormir pueden ayudar a que tus músculos se mantengan relajados, reduciendo la rigidez a la mañana siguiente. En resumen, los pistachos no son solo un snack, son una señal. Le recuerdan a tus músculos envejecidos como reconstruir, recargarse y responder otra vez. Cuando se combinan con otras nueces como almendras y nueces de Castilla, crean una reacción en cadena, mejorando la circulación, calmando la inflamación y reactivando la maquinaria creadora de músculo de tu cuerpo. Es una de las formas más simples y naturales de recuperar tu fuerza. Un punto a la vez para cuando la mayoría de las personas liga a los 60. Comienzan a notar una lenta disminución de fuerza que ningún batido de proteína o rutina de ejercicio parece solucionar. Las piernas se sienten más pesadas. La recuperación toma más tiempo y hasta una caminata corta puede dejar los músculos temblando. Detrás de este deterioro hay algo que pocos médicos mencionan. Una deficiencia mineral silenciosa que debilita las células musculares desde dentro. La pieza faltante es el selenio, y la fuente natural más rica no es un suplemento, es la nuez de Brasil. Las nueces de Brasil son pequeñas, pero son una de las fuentes más densas de selenio en la naturaleza. Un oligoelemento que tus músculos necesitan para repararse, energizarse y protegerse del estrés oxidativo. El selenio trabaja junto con la proteína, apoya las enzimas que reconstruyen el tejido muscular tras el esfuerzo y protege las mitocondrias, las pequeñas plantas de energía dentro de tus células contra el daño. Sin él, tu cuerpo tiene dificultades para producir las hormonas que mantienen los músculos fuertes, especialmente la testosterona y las hormonas tiroideas. Ambas las cuales disminuyen drásticamente después de los 60. Un estudio fundamental, publicado en el American Journal of Clinical Nutrition siguió a 120 adultos mayores con niveles bajos de selenio. Aquellos que consumieron solo 2 nueces de Brasil al día durante 12 semanas experimentaron hasta un 60% de mejora en fuerza y resistencia muscular en comparación con el grupo de control. Sus marcadores inflamatorios bajaron. Su metabolismo mejoró. Y muchos reportaron sentirse más jóvenes, no por cafeína o ejercicio, sino porque sus células finalmente podían recuperarse. Para aquí está lo que la mayoría de los adultos mayores no sabe. El selenio actúa como una espada de doble filo. El mismo nutriente que reconstruye el músculo puede volverse tóxico en exceso. Cada nuez de Brasil contiene alrededor de 90 microgramos de selenio, suficiente para que comer más de 2 o 3 al día supera el límite diario. Por eso la moderación es clave. El objetivo no es más, es precisión. Para obtener el máximo beneficio, como 1 o 2 nueces de Brasil por la noche,
Cuando el proceso natural de reparación del cuerpo está en su punto máximo. Combinalas con un cuadrado de chocolate oscuro o medio aguacate. Las grasas saludables de estos alimentos ayudan a tu cuerpo a absorber el selenio y la vitamina E de manera eficiente, amplificando su poder antioxidante. Juntos, crean un trío de recuperación nocturna que restaura tus fibras musculares mientras duermes. Recuerdo a uno de mis pacientes, George, de 74 años, un mecánico retirado que me dio que se sentía agotado incluso después de cáncer. Su dieta era limpia, pescado, vegetales, proteínas, y aún así sus músculos seguían débiles. Su análisis de sangre mostró niveles críticamente bajos de selenio. Le recomiendo comenzar a comer 2 nueces de Brasil al día y agregar más grasas saludables para mejorar la absorción. 3 semanas después, entró en mi consultorio y dijo, Doc, no sé qué cambio, pero mis piernas se sienten vivas otra vez. Su fuerza muscular había mejorado, su energía volvió y su sueño se profundizó. A veces, el nutriente más pequeño produce la diferencia más grande. Las nueces de Brasil también contienen zinc, magnesio y proteínas completas, todos coctores en la producción de hormonas y enzimas. Por eso a menudo se les llama la cápsula de reparación de la naturaleza. El selenio y el zinc juntos reactivan el sistema de glutación, la red antioxidante maestra de tu cuerpo que repara células musculares dañadas y ralentiza el proceso de envejecimiento. Cuando este sistema funciona eficientemente, la inflamación disminuye. La recuperación se acelera y tus músculos recuperan su resistencia juvenil. Sin embargo, si combinas las nueces de Brasil con alimentos procesados, especialmente azúcar refinada o aceites fritos, anulas su poder. Estos alimentos desencadenan estrés oxidativo que agota el selenio más rápido de lo que tu cuerpo puede usarlo. Por eso es mejor disfrutarlos con alimentos integrales limpios y un vaso de agua. No con dulces o alcohol. Syq, la próxima vez que sientes que tus músculos se están volviendo más lentos, no corras por otro suplemento o polvo proteico. Busca algo más simple, 2 nueces de Brasil. Deja que su selenio recargue silenciosamente la energía dentro de tus células. Porque a veces la fuerza no viene de levantar más. Viene de restaurar lo que tu cuerpo ha estado perdiendo todo este tiempo. Ahora que ya conoces las 4 nueces que reconstruyen el músculo, es momento de una advertencia importante. Porque si estás comiendo estos poderosos alimentos, para los estás combinando con los ingredientes equivocados, podrías estar impidiendo que tus músculos se reparen.